कल सड़क पे चलते चलते, कल सड़क पे चलते चलते मिल गई वो शाम ढल। আজকের টপিক হলো ভারতবর্ষে নোবেল পুরস্কার। নোবেল পুরস্কার বলতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। Tagore got the Nobel Prize in 1913. In 1913, he was so popular, not only in India, but as well as in all over the world. 1912 সালে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি বইটা পাবলিশ করে। সেই গীতাঞ্জলি বইতে 113টা কবিতা, যার মধ্যে 15টা গীতিনাট্য এবং 17টা অন্যান্য কবিতা এবং আরো 15টা নৈবেদ্য থেকে। এবং 1913-এ রবীন্দ্রনাথ was not only the first non-European, but the first lyricist, or in today's language, the first spoken word artist got the Nobel Prize. And the book for which he got the Nobel Prize was Gitanjali, which was introduced by William Yeats. And all the poems were translated by Rabindranath himself, all the 113 poems. And it was legendary work at that point in time, which not only gave Tagore an enormous amount of popularity in the Western world. এবং রবীন্দ্রনাথের এই লেখা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পুরো পৃথিবীতে এমনভাবে ইম্প্যাক্ট করে যে একটা লিটারেচারে এবং একটা গানের পুরো একটা রেনেসাঁ তৈরি হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বোসের পরে আরেকজন ফিজিসিস্ট কলকাতা শহরে আসে, তার নাম হলো সিভি রামন। সিভি রামন প্রথম আবিষ্কার করে যে লাইটের রিফ্র্যাকশন ওয়েভলেন্থে ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন তৈরি করে। এটাকে বলে পরবর্তীকালে রামন এফেক্ট। এই রামন এফেক্টের জন্য সিভি রামন 1936-এ নোবেল পুরস্কার পায় এবং সেই প্রথম নন ইউরোপিয়ান, নন ককেশিয়ান এই প্রথম নোবেল পুরস্কার পায় ভারতবর্ষে। এবং সেই ভারতবর্ষ শুধু ভারতবর্ষে নয়, একেবারে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহর। সিভি রামনের পরে সিভি রামন অনেক রিসার্চ করেছে পরবর্তীকালে কলকাতা শহরে, এবং তার কন্ট্রিবিউশন এই ফিজিক্সে প্রচুর। অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম সিভি রামনের কন্ট্রিবিউশন ফিজিক্সে প্রচুর, এবং তার কন্ট্রিবিউশন শুধু কলকাতা শহরে নয়, পুরো ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেই সময় আরেকজন ভারতীয়, তার নাম হচ্ছে জগদীশচন্দ্র বসু, তিনি আরেকটা আবিষ্কার করেন, প্রথম রেডিও ওয়েভ। এবং সেই রেডিও ওয়েভ এবং প্রথম রেডিও আবিষ্কার করা জগদীশচন্দ্র বসু। যদিও জগদীশচন্দ্র বসু নোবেল পুরস্কার পাননি, কারণ তার
যে রিসার্চ পেপারটা এবং আমেরিকাতে মার্কনি ঠিক সেই সময় প্যারালালি লেখা হয়েছে বলে সেই জন্য he did not get the Nobel Prize at that point in time. Marconi papere, the radio wave was used for communication purposes, whereas Jagadish Chandra Bose was interested in the radio wave in the other spectrum other than the communication. And that is why Jagadish Chandra Bose was not assessed for Nobel Prize because it was not tested for the communication medium. জগদীশ চন্দ্র বসুর পরে অনেক বছর পরে নোবেল পুরস্কার ভারতবর্ষে পায় অমর্ত্য সেন। এরপরে ভারতবর্ষে নোবেল পুরস্কার পায় মাদার টেরেসা। মাদার টেরেসা সেও পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা শহরের সাথে যুক্ত। মাদার টেরেসা ছিল আর্মেনিয়ান এবং তার জন্ম হচ্ছে এখনকার যেখানে আমরা বলি ম্যাকেডোনিয়া কিংবা এখন সার্বিয়াতে। 1950s-এ মাদার টেরেসা ভারতবর্ষে আসে এবং প্রথমে তিনি দার্জিলিংয়ে যায়। দার্জিলিংয়ে নিজের ক্যাথলিক স্থাপনা করে, নিজেকে এস্টাবলিশ করে এবং আফটার দ্যাট she went around and they traveled all over India. And then she settled down in Kolkata to start the Missionaries of India. Missionaries of India, or Missionaries of Charity, started work to help the poorest of the poor people in Kolkata Shahar, only to give them a dignity as well as the part of the humanity. এবং অনেক তারপরে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এবং লেপ্রেসি এবং যাকে আমরা বাংলায় কুষ্ঠরোগী বলি তাদের ঠিক করা বা তাদেরকে একটা স্থান দেওয়া এবং খুব গরিব লোকেদের সাহায্য করা, এই স্থাপনা নিয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি শুরু হয়। এই একজন বিদেশি ভারতবর্ষে এসে এই পুয়ারেস্ট অফ দ্য পুয়ারকে হেল্প করা, এটা প্রথম হয়তো শুরু করেছিল সিস্টার নিবেদিতা এবং সেই পরম্পরাটা বজায় রেখেছিল মাদার টেরেসা। মাদার টেরেসা কিন্তু এই মিশনারিজ অফ চ্যারিটি হওয়ার আগে লরেটা কনভেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং সেই কনভেন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল রিটায়ারমেন্ট করার পরে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি তিনি শুরু করেন এবং in 1979 she won the Nobel Peace Prize and she dedicated that Nobel Prize to the poorest of the poor people. মাদার টেরেসা সম্বন্ধে ইউনাইটেড নেশনসের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছিলেন যে she is the United Nations, she is the peace of the world. মাদার টেরেসার পরে কলকাতা শহরে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরেকজন নোবেল পুরস্কার পায়, তার নাম হলো অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেন ইকোনমিক্সে প্রথম ভারতীয় যিনি নোবেল পুরস্কার পান। অমর্ত্য সেন first wrote his thesis on choice of technique and he wanted to work on what he called the freedom of choice.
and he took the subject as a choice of technique. And সেই choice of technique এর ওই বইটা 19 around 1979-80 তে আমার প্রথম পড়ি এবং it was mathematically proved that surplus from the agriculture can give the employment in the industrial economy or the capital intensive economy. এই যে লেবার ইন্টেন্সিভ এবং ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ ইকোনমির যে একটা ব্যালেন্স and use in the production function, it was well established by Amartya Sen at that point in time. Amartya Sen got Nobel Prize in economics in 1998, and his work on social welfare and the poverty was so enormously popular, not only in India but all over the world. He was recognized as one of the one of the most advanced economic thought leader. He came from Trinity College to Harvard, and in fact actually he returned to Harvard after that, and then he settled down in US, and now he has become like a philosopher, not only an economist but also a legendary philosopher. His philosophical mind was actually cultivated by Rabindranath himself. Rabindranath উনার নাম রেখেছিলেন অমর্ত্য. It was Rabindranath Tagore who gave his name as Amartya Sen, and his early childhood was spent in Shantiniketan, and his childhood in Shantiniketan became the foundation of his philosophies and later in life, when it was just a fresh breath in the air. অমর্ত্য সেনের এই কাজ এবং অমর্ত্য সেনের পেপারস, বই এবং তার রিসার্চ পেপারস are not only established in the Western world, but it was used and implemented in many spectrum of the economics, not only in India but also in many other countries. অমর্ত্য সেনের পরে ভারতে নোবেল পুরস্কার পায় কৈলাশ সত্যার্থী. কৈলাশ সত্যার্থীর কাজ Bachpan Bachao movement, which is safe childhood movement, was first started in Bhopal, Madhya Pradesh, এবং সেখান থেকে কাজ সেই বাচ্চা ছেলেদের চাইল্ড লেবার ইউজ করা, সেটাকে বন্ধ করা, এবং এই যে ছেলে হারানো বা ছেলেদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের ইউজ করা, এটা পুরো বন্ধ করার একটা মুভমেন্ট, সেটা ভোপাল থেকে তৈরি হয়। এবং পরবর্তীকালে কৈলাশ কামস টু কলকাতা, হি কামস টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং সেখানে ৮৩,০০০ বাচ্চা ছেলেদের, যাদের এবং খাবার এবং দারিদ্রিক কারণে ওদের নানান জায়গায় কাজকর্ম করতে হতো, তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে পড়াশোনা করানো এবং তাদেরকে একটা ডিগনিটি দেওয়া, এই ব্যাপারটা কলকাতাতে এবং পশ্চিমবঙ্গে করার পরে 2014-এ কৈলাশ সত্যার্থীকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।
কৈলাস সিদ্ধার্থীর পরে ভারতবর্ষে আরেকজন নোবেল পুরস্কার পায়, তার নাম হলো ডক্টর অভিজিৎ ব্যানার্জি। ডক্টর অভিজিৎ ব্যানার্জি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে, তারপরে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে উনি মাস্টার্স পড়েন এবং তারপরে MIT থেকে PhD করে MIT-তেই প্রফেসরগিরি শুরু করেন। ডক্টর অভিজিৎ ব্যানার্জির কাজ particularly in the spectrum of poverty and welfare and in the area of choice was well established in the Indian economy as well as in the Western world. It was not only applicable in Indian context, but it was also applicable. Poverty and the scarcity was also prevalent in the United States. And this application of poverty and scarcity in the United States was applied as well as implemented in not only in the Western world, all in Latin America, as well as in the Eastern European countries. এই 6 জন যারা যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে নয় বা কলকাতা থেকে নয় বা ভারতবর্ষ থেকে নয়, তারা পৃথিবীর সর্ব দেশে এবং প্রদেশে তারা বিখ্যাত হয়েছেন। এবং এই 6 জন ছাড়াও অনেকে যারা এখনো নোবেল পুরস্কার নমিনেশন লিস্টে রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মৈত্রীশ ঘটক, যিনি ঋত্বিক ঘটকের একজন রিলেটিভ, মহাশ্বেতা দেবের রিলেটিভ। উনি এখন লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের প্রফেসর। এবং কৌশিক বাসু আরেকজন ইকোনমিস্ট, যার নোবেল পুরস্কার নমিনেশন রয়েছে। নোবেল পুরস্কার এবং ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের এই ইনোভেশন, ইনভেন্টিভ একটা প্রতিষ্ঠা গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। এবং তার অন্যতম জায়গা যে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ, সেটা এখনো বজায় রয়েছে। একা যদি পথ হাঁটো বন্ধু, দূরত্ব মনে হবে বাড়ছে, লক্ষ মানুষ নিয়ে ছুটে যা, দুনিয়াটা ছোট হয়ে আসবে। একা যদি পথ হাঁটো বন্ধু, দূরত্ব মনে হবে বাড়ছে, লক্ষ মানুষ নিয়ে ছুটে যা, দুনিয়াটা ছোট হয়ে আসবে।